Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. محاضرة اليوم I can't talk about people I admire and loathe. أستطيع التكلم عن الناس اللي أنا أحترمهم وأتطلع لأكون مثلهم I admire and loathe والناس اللي أبغضهم وأكرههم من خلال A qualities of personal heroes خصائص الشخصيات الأبطال B people we loathe and why we hate them الناس اللي نبغضهم ولماذا نكرههم. Who do you admire most, Beatrice? Who do you admire most, Beatrice? My heroine was Mother Teresa. I admired her courage, her dignity and her humility. More than anyone, she inspired me to devote my life to looking after people. My heroine was Mother Teresa. I admired her courage, her dignity and her humility. More than anyone, she inspired me to devote my life to looking after people. My heroine بطلتي hero بطل heroine للأنثى بطلتي was Mother Teresa كانت الأم تريزا. I admired her courage أنا أحترم شجاعتها courage her dignity والوقار وقارها أو المهابة and her humility وبساطتها وتواضعها more than anyone أكثر من أي شخص آخر. She inspired me هي ألهمتني to devote my life to looking after people ألهمتني لأكرس devote يكرس حياتي لأكرس حياتي my life to looking after people look after يعتني فألهمتني لأنه أكرس حياتي لأعتني بالناس looking after people. And how about you, Clive? And how about you, Clive? I used to idolise David Beckham. I admired him for his dedication and the fact that when the press had a go at him, he never reacted in a negative way. I used to idolise David Beckham. I admired him for his dedication and the fact that when the press had a go at him, he never reacted in a negative way. I used to idolize David Beckham. كنت idolize أيضا هي admire love very much هي الاحترام الشديد جدا idolize إلى حد تأليه كان يحترم ديفيد بيكهام I admired him أنا احترمته أو أتطلع له for his dedication لإخلاصه and the fact that when the press had a go at him وأحب أكثر حقيقة that when the press had a go at him عندما انتقدته had a go at him انتقدته الصحافة بشكل سيء انتقدته بشكل سيء he never reacted in a negative way لم يتفاعل بشكل سلبي. And you, Danny? Who's your idol? And you, Danny? Who's your idol? I really looked up to my grandfather. He was a lifeboat captain for 20 years and showed remarkable bravery on many occasions. One day I hope to follow in his footsteps. I really looked up to my grandfather. He was a lifeboat captain for 20 years and showed remarkable bravery on many occasions. One day I hope to follow in his footsteps. I really looked up to my grandfather. أنا بالواقع looked up to my grandfather أتطلع لأكون مثل جدي grandfather. He was a lifeboat captain. هو كان كابتن قارب إنقاذ for 20 years ل20 سنة and showed remarkable bravery on many occasions
وأظهر شجاعة ملحوظة remarkable bravery شجاعة on many occasions في مناسبات عديدة occasions مناسبات. One day I hope to follow in his footsteps. أحد الأيام أأمل follow in his footsteps أتتبع أقدامه، ليس بهذا المعنى وإنما أقوم بنفس العمل الذي كان يقوم به. Glossary. heroine. Your heroine is a woman. بطلتك هي المرأة. heroine هو البطلة، تطلق على المرأة. Your heroine is a woman you admire for her ability or personal qualities. لقدراتها أو لصفاتها الشخصية. hero for a man. تستخدم hero for a man. السينونيم مالتها idol بطل. الcourage هي الشجاعة. the ability to do something. القدرة على فعل شيء من ما. even though حتى لو كان. it is dangerous خطر. frightening مخيف or very difficult أو جدا صعب. الadjective مال courage الشجاعة courageous شجاع. شجاع. المرادف لكلمة courage هي bravery الشجاعة. أيضا الadjective مال bravery شجاع من كلمة bravery هو brave man مثلا. dignity هي قلنا المهابة والوقار. a calm controlled manner in a difficult situation. dignified الadjective مالتها. الأسلوب أو النمط الهادئ المسيطر controlled تتم السيطرة، يعني أسلوب مسيطر عليه. in a difficult situation يعني الذي يحتفظ بهدوءه وسلوكه المسيطر عليه في المواقف الصعبة يقال له dignity المهابة والوقار. dignified هو الشخص الجليل المبجل. humility إن البساطة والتواضع. the quality of not believing you are better or more important than others هي الصفة التي تكون بها أنه أنت لا تصدق أنه أنت أفضل من الآخرين أو أكثر أهمية منهم، فهي البساطة، شخص بسيط يعني متواضع. الadjective مال humility هو الهمبل البسيط المتواضع. inspire somebody يلهم شخصا ما. give somebody the enthusiasm and desire to do something. inspiration هو إعطاء شخصا ما الحماس enthusiasm and desire والتصميم to do something ما، يعني تلهم شخصا ما. inspiration هو الإلهام. inspirational إلهامي. idolize somebody تجعل شخصا ما هو بطلك أو تعتمده هو القدوة لك. admire or love somebody very much. أيضا المرادف مالها worship somebody. dedication الإخلاص the hard work and effort that somebody puts into an activity because they care about it. الجهود المبذولة والعمل الجدي المخلص الذي يضعه شخصا ما على فعالية معينة لأنه يهتم لها. dedicate something الverb مال dedication هو dedicate something or dedicate yourself to do something or somebody. الadjective مال dedication هو dedicated مخلص. dedicated person. have a go at somebody معناتها say unkind things or complain about somebody. criticize somebody. have a go at somebody هو قول أشياء
غير مرغوبة غير محببة، الانتقاد لشخص ما. look up to somebody. look up معناتها يتطلع أو يحترم. admire and respect often somebody who is older or in a higher position. عادة شخص يحترم الأكبر منه أو في مرتبة أعلى منه higher position أو كبيرا في السن older than him. follow in somebody's footsteps to do the same work or be as successful as somebody before you. تكون أنت تقلد عمل شخص ما وتصبح ناجحا كما هو كان في السابق. Exercise 1. Complete the sentences with the correct form of the word in capitals. أكمل هذه الجمل مع correct form، الاستخدام الصحيح للكلمة اللي موجودة بالكابيتال. Number 1. He was so فراغ منطينا كلمة courage شجاعة. he was so احنا هنا نحتاج إلى adjective، ما يصير نقول he was so courage هو كان جدا شجاعة، لازم نقول شجاع. he was so courageous شجاع الادجكتيف. Number 2. he is a very فراغ man منطينا humility قلنا التواضع. he is a very احنا شلون نقول متواضع؟ الادجكتيف ماله humility humble. he is a very humble راح يكون عندنا. Number 3. she showed great فراغ ومنطينا brave منطينا شجاع. هنا هي أظهرت she showed great، احنا نريد نقول أظهرت شجاعة عظيمة. فالادجكتيف مال brave العفو الشجاع نريد ناخذ الشجاعة اللي هي none، فراح نقول she showed great bravery أظهرت شجاعة عظيمة، فبدل brave راح نستخدم bravery. Number 4. he is an فراغ leader منطينا inspiration الإلهام، احنا نريد نقول عليه انه هو قائد ملهم. he is an فراغ leader، فاحنا قلنا شنو النون مال inspiration الإلهام، نريد نقول ملهم adjective العفو. فالadjective مال inspiration هو he is an inspirational leader قائد ملهم. Number 5. she has such فراغ ومنطينا dignified قلنا هي المبجل أو الجليل، هاي adjective. she has such احنا نريد النون مالتها اللي هي المهابة والوقار. she has such dignity، قلنا dignity هي النون مال dignified، والdignified هو الادجكتيف. Number 6. I فراغ him ومنطينا idol هو البطل، فإحنا الهيرو هو هذا الشخص الرجل، فإحنا نريد نستخدم هنا فعل. صيغة الverb مال idol هو I idolize him، أنا أعتبره هو البطل لي. Exercise 2.
Rewrite the sentences starting with the words given. The meaning must stay the same. أعد كتابة الجمل التالية باستخدام الكلمات المفتاحية اللي منطيناها في مقابل كل نقطة على أن يبقى المعنى العام نفسه. I admired my father. ومنطينا I looked. فإحنا قلنا I looked up. معناتها looked up هو نفسها admired. I looked up to my father. هنا ليش استخدم looked up؟ يتطلع to my father لأن my father هو أكبر منه سنا، أعلى منه مرتبة. Number 2 I want to do the same work as him. أردت أن أفعل نفس العمل الذي قام به مثله. فإحنا قلنا يا كلمة اللي to do the same work اللي هي follow in somebody footsteps. فيصير I want to follow in his footsteps. I want to follow in his footsteps. Number 3 why did she criticize him? لماذا هي انتقدته؟ Why did she have قلنا criticize قلنا أكو مصطلح have a go at him, have a go at somebody معناته هو criticize. فتصير why did she have a go at him نفسها هي why did she criticize him. Number 4 he was dedicated to helping the poor. هو كان مخلصا لمساعدة الفقراء أو الفقير. he dedicated هنا he was dedicated هنا اجت كadjective هو كان مخلصا. he dedicated هنا اجت كفعل he dedicated himself to helping the poor. هو يعني مثل ما نقول رهن نفسه لمساعدة الفقير. he dedicated himself كرس نفسه أخلص بنفسه. she inspired me هي ألهمتني. she was my inspirational كانت ملهمتي. Paula worshipped him. worshipped قلنا هي نفسها idolize. Paula worshipped him يعني باولا اعتبرته بطلها. إذن ماذا هو كان؟ he was Paula's idol or Paula's hero. كان بطل باولا. People we loathe and why we hate them. Pop stars who start off as rebels or idealists with strong moral principles, then as soon as they become rich and famous, their values change completely. What hypocrites! Snobs. You know, people who look down on others and think they're vulgar. I was bullied at school, and since then I've always despised bullies. People who spread malicious gossip are just despicable, in my opinion. People we loathe and why we hate them. Pop stars who start off as rebels or idealists with strong moral principles, then as soon as they become rich and famous, their values change completely. What hypocrites! Snobs. You know, people who look down on others and think they're vulgar. I was bullied at school, and since then I've always despised bullies. People who spread malicious gossip are just despicable, in my opinion. Rebels or idealists.
Rebels or idealists. Strong moral principles. Strong moral principles. Their values change completely. Their values change completely. People who look down on others. People who look down on others. Think they're vulgar. Think they're vulgar. I was bullied at school. I was bullied at school. People who spread malicious gossip. People who spread malicious gossip. They are just despicable. They are just despicable. B. People we loathe and why we hate them. الناس الذين نحتقرهم ولماذا نكرههم. Pop stars who start off as rebels or idealists. نجوم البوب who start off الذين بدأوا نجوميتهم أو عملهم أو شهرتهم as rebels متمردين ومعارضين للنظام or idealists أو مثاليين الذين يعتقدون يؤمنون بأن العالم يجب أن يكون perfect مثالي with strong moral principles الذين لديهم مبادئ أخلاقية عالية. Then as soon as they become rich and famous فورما يصبحون أغنياء ومشهورين their values قيمهم change completely تتغير بشكل كامل. What hypocrites. ما هذا النفاق. Snobs المتكبرون. People who look down on others. الناس الذين ينظرون بفوقية. Look down on others. And think they are vulgar. ويعتقدون أن الناس هم vulgar بذيئين مبتذلين. I was bullied at school. كنت قد تم تعنيفي في المدرسة من قبل ناس أكبر مني أو تم تخويفي أو ممارسة عنف ضدي في المدرسة. And since then ومنذ ذلك الوقت I've always despised bullies. ومنذ ذلك الوقت أنا أحتقر البوليز اللي هم يقومون بأعمال العنف وأذية الذين هم دونهم سنا. People who spread malicious gossip. الناس الذين ينشرون spread malicious gossip النميمة أو الغيبة الخبيثة malicious الخبيثة are just despicable in my opinion. هم ليس لهم احترام من وجهة نظري. Just despicable in my opinion. Despicable هم حقراء أو ليس لهم احترام. Rebels or idealists. Rebels or idealists. Strong moral principles. Strong moral principles. Their values change completely. Their values change completely. People who look down on others. People who look down on others. Think they're vulgar. Think they're vulgar. I was bullied at school. I was bullied at school. People who spread malicious gossip. People who spread malicious gossip. They are just despicable. They are just despicable. Glossary. Rebel أو rebels المتمرد أو المعارض. A person who opposes يعارض people in authority يعارض الناس اللي موجودين بالسلطة. rebel هو أيضا الverb مالتها. rebellious هو الثوري الإنسان الadjective مع rebel
rebellious. Idealists المثالي, a person who believes the world can be perfect, إنه يؤمن بأن العالم من الممكن أن يكون مثالي perfect, اللي هو الadjective مال idealist هو idealistic. Hypocrite or hypocrite, النفاق أو المنافق, hypocrite, a person who says they have strong principles but doesn't act according to these principles. هم يدعون أنه عندهم مبادئ عالية لكنهم لا يتصرفون وفقا لهذه المبادئ, منافقين. hypocrisy نفاق, hypocrisy hypocritical الadjective مالتها. snobs هو المتكبر, a person who thinks they are better than people in lower social classes, هو الشخص الذي يعتقد بأنه أفضل من الآخرين الذين هم دونه في المراتب الاجتماعية. look down on somebody أيضا يحتقر أو يعتقد أنه أفضل, think that you are better than somebody. vulgar هو not polite, not elegant or having good taste, السينما مالتها coarse وcrude, هو بذيء مبتذل, coarse أيضا خشن أو فظ, crude هو غير مهذب, خام غير مهذب. be bullied, be hurt or frightened, تم أذيته أو تخويفه by somebody who is bigger and stronger, من قبل شخص أكبر منه وأقوى منه. the person who does the bullying is a bully, الشخص اللي يقوم بعملية التعنيف هو is a bully. despise somebody or something, يحتقر شخصا ما أو شيئا ما. hate يكره and have no respect for somebody or something, وليس لديه احترام لهذا الشخص أو لهذا الشيء. despicable الاحتقار. malicious خبيث, showing hatred يظهر الكراهية and the desire to hurt people's feelings والتصميم على أذية مشاعر الناس. malice حقد أو الخبث, المرادف إلها spiteful الadjective, والspite هو الnoun. spiteful وspite. example, he did it out of malice or spite, فعلها بدون خبث أو حقد. الgossip هي الغيبة أو البهتان, النميمة أيضا. gossip stories about other people's private lives, قصص حول حياة الناس الشخصية, which may be unkind or untrue, ربما تكون سيئة, ذكرهم بسوء أو غير حقيقية, untrue ما إلها صحة. الverb مال gossip هو gossip, also spread gossip, وأيضا تيجي spread gossip ينشر النميمة أو الغيبة. the person who does this is a gossip, أيضا الشخص اللي يقوم به هو a gossip, شخص يعني هذا يقوم بعملية غيبة هم يسمونه a gossip. spotlight principles and values, مبادئ والقيم. principles عادة usually تجي بصيغة الجمع. are strong beliefs المعتقدات القوية that influence تؤثر how you behave على سلوكك, كيف تسلك السلوك.
Values القيم are beliefs about what is right and important in life. الvalues القيم هي المعتقدات حول what is right ما هو الشيء الصحيح والمهم في الحياة. The words are almost synonyms. الكلمتان على الأكثر هي مترادفتان في أغلب الأحيان but are used in different expressions لكن يستخدمون في في تعابير مختلفة. مثلا eating meat is against my principles. أكل اللحم هو ضد مبادئي. I won't go there on principles. I will not go there on principles. سوف لن أذهب هنالك كمبدأ. She has a different set of values. هي لديها مجموعة مختلفة من القيم. Exercise 1. Write the related adjectives. منطينا الكلمات كنونز أسماء وريد الادجكتيف مالتها. hypocrite قلنا هو النفاق. المنافق hypocritical. rebel اللي هو المعارض أو الثوري. الادجكتيف مالتها rebellious. نضاعف ال ونضيف IOUS. Idealists الشخص المثالي أو المثالية. الادجكتيف إذا نريد نقول على هذا الشخص مثالي نقول idealistic. المالز اللي هو الخبث إذا نريد نقول على شخص خبيث malicious. الspite قلنا الادجكتيف مالتها spiteful هي المرادف لكلمة malicious. 6. despise اللي هو يعني يحتقر المعنف. يحتقر. الادجكتيف مالتها despicable. Exercise 2. Write a word at the end of the line to describe each of these people. اكتب كلمة واحدة في نهاية كل خط لوصف هؤلاء الناس. He looks down on other people. هذا الذي ينظر بفوقية للناس الآخرين. He's a snob. قلنا متكبر. A snob. Number 2. She's always talking about others behind their back. هي دائما تذكر الآخرين من خلف ظهورهم أو تحكي عن الناس. She's a قلنا شنو gossip. اللي يقوم بهاي العملية هو gossip. Number 3. She's against anyone in a position of power or authority. هي ضد أي شخص موجود بالسلطة. هي معارضة يعني. She's a rebel. Number 4. He is horrible. فظيع. To anyone he sees as smaller or weaker. هو أي واحد أصغر من عنده أو أضعف من عنده هو يكون فظيع وياهم يعني يتصرف بعنف وياهم. فhe's a bully. He's a bully. Number 5. She believes everything in the world can be perfect. هاي المثالية. تعتقد كل شيء بالعالم مثالي. She's an idealist. 6. He tells us it's wrong to swear.
من الخطأ أن swear. then he uses bad language وبعدين هو يعارض نفسه بنفسه، يعني يأمرنا بشي ويستخدم شي ثاني. he's a hypocrite منافق. I'm afraid he's got bad manners and he's very rude. أخشى أنه حصل على تصرفات سيئة أو سلوكياته سيئة and he's very rude وجدا فظ. إذن he's vulgar, coarse أو crude.